Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all today? I hope every one of you are doing fine. Yes, all are well. Your family members, everyone, everything at home. I hope everything is great. Alhamdulillah, ala kulli hal. All is perfectly well with us. By the grace of Allah, it's a new day again. Lubna Parveen signing in with you again. Episode number 75, inshallah ta'ala. I'll be with you doing the recitation of Surah Al-Ma'idah from verse number 92. Inshallah ta'ala, then we will move on for the translations and the du'as and the recitation of Allah's names. I hope all of you have a kitab with you, Quran Kareem, in front of you so that you are able to read and understand better, know word to word, verse to verse, where we are reading and what we understand from this, what is to be known from each and every verse and paragraph and the relevant matter, in order to avoid any kind of misunderstanding, any misjudgment, miscommunication. Yeah, so it's always best that we understand and read and know about the Quran completely, which is a criterion sent to us by Allah Ta'ala upon our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Messenger of Allah. It was revealed to us, revealed for us. It's indeed healing and peace for the entire mankind. May Allah Ta'ala grant us all this opportunity to receive the divine revelation into our hearts, minds and conscience, and may we all be able to live with peace, contentment, mutual agreement, respect, love and compassion in the entire universe, in the entire mankind world. Ameen, Ameen. So let's all begin the class. I hope you all are ready, in full focus. Yeah, be in the positive spirit always, with full optimism and energy. We have to work on it. Nothing comes easy. Yeah, we have to train our minds, ourselves, and we have to prepare our mind, program ourselves to follow the straight path and to update ourselves, to seek knowledge, to learn and understand more. It is incumbent upon every single one of us to seek knowledge, and Allah Ta'ala will guide us more. Ameen, Ameen. May Allah Ta'ala forgive us our mistakes, our error and all our sins, our family, our parents, our neighbors, our companions, all those in our nation and in the entire world. May Allah Ta'ala grant us all peace, hidayat, afiyah, maghfirah, rahmah, barakah in all provisions, best of health, contentment, tazkiyah, taqwa, purification of our mind, hearts, conscience and spirits, and nusrat qabuliyat, and may He take us all towards the path of the righteous and of the pious, and may we all be able to go to Jannat al-Firdaus. Ameen, Ameen. So let's begin the class. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Allah, open for me my chest, grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and loosen the knot, the defect from my tongue, that they may understand my speech. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and save us from the torment of the fire. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, increase us in knowledge. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, we have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us your mercy, we shall certainly be one of the losers. Ameen, Ameen. Let's begin the recitation, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا ہو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اسے بن دیکھے ڈرتا ہے. اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. اللہ آزماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. بس اللہ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور ہم سب کو کہنے سننے اور صحیح راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہوتے شکار نہ مارو. تم میں سے جو جان بوجھ کر شکار مارے، جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے. یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. جو کچھ اسے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے. اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پتوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثيرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت حوصلے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ کہیں اس کا کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب 73 حدیث 1337 میں منشنڈ ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے کتنی آسان دین بنائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت رحم کیا ہے ہمیشہ۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب بہتر عطا فرمائے اور بہتر عقل، بہتر سمجھ دیں، اور ہمارے بھول چوک، ہمارے گناہوں کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے، اور ہم سبھی کو ہدایت دے، اس پوری دنیا کو اللہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نور کی کامل روشنی پہ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو اور نہ وہ کوئی ہدایت یافتہ ہی ہو، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے. جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو. یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم سے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے. پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارے رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے. اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑا ہو جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں. پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج ہم نے ورسز 92 سے لے کر 107 تک کمپلیٹ کر لی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ ایپیسوڈ کامیاب رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم انگلش کی اور چلیں گے، انگلش ٹرانسلیشن کی اور، تاکہ ہم اور اس کو سمجھ سکیں، جان سکیں اچھے سے، بالکل مضبوطی کے ساتھ کہ ہم نے کیا پڑھائی کی ہے آج اور ہمیں کیا سمجھ لگی ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ورسز نمبر 92 سے 107 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Obey God and obey the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and be ever on your guard against evil. But if you turn away, then know that our Messenger sallallahu alaihi wasallam's duty is only to deliver the message clearly. Those who believe and do good deeds will not be blamed for what they may have consumed in the past, so long as they fear God and believe in Him and do good works. So long as they fear God and believe in Him, so long as they fear God and do good deeds, for God loves those who do good. Believers, God will test you with game, which come within the reach of your hands, and spears, so that He may know those who fear Him, even if they cannot see Him. Anyone who oversteps the limits after this will have a painful punishment.
Ya Allah Ta'ala, forgive every one of us and show us the right path, the path of the righteous and those of the pious. All of us, the entire mankind and the humanity. Ameen. Believers, do not kill any game while you are on a pilgrimage. Any one of you who kills game deliberately shall make compensation with an animal which is the equivalent of what he has killed, to be determined by two just men from among you as an offering brought to the Kaaba, or he shall in expiation either feed the poor or do the equivalent of that in fasting, so that he may taste the consequence of his deeds. God forgives what is past, but if anyone relapses into wrongdoing, God will exact his retribution. God is mighty, the Lord of retribution. To hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision made for you and for the seafarers. But you are forbidden the game of the land while you are on a pilgrimage. Have fear of God, before whom you shall all be gathered on the day of resurrection. God has made the Kaaba, the sacred house, a means of support, as well as the sacred month and the sacrificial animals with their garlands. That is so that you may know that God has knowledge of whatever is in the heavens and on the earth, and that is fully aware of all things. Know that God is severe in punishment, yet most forgiving and merciful. The messenger's sole duty is to convey the message. God knows what you reveal and what you hide. Say, the bad and the good are not alike, even though the abundance of the bad may appear pleasing to you. So fear God, O men of understanding, so that you may prosper. Believers, do not ask questions about things which, if they were made known to you, would only become burdensome for you. But if you ask them when the Quran is being revealed, they shall be made plain to you. God has kept silent about them. God is most forgiving and forbearing. Other people before you inquired about such things, but when they were disclosed to them, they refused to carry them out. God has ordained no sanctity about animals described as Bahira or Saiba or Wasila or Ham. Those who deny the truth invent falsehoods about God. Most of them do not use their reason. When it is said to them, come to what God has sent down and to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they reply, the faith we have inherited from our fathers is sufficient for us, even though their forefathers knew nothing and were not guided. Ya Allah Ta'ala, guide us all. Ameen, ameen. Believers, take care of your own souls. The misguided cannot harm you as long as you are guided. All of you will return to God. Then He will make you realize that which you used to do. Believers, when death approaches you, let two just men from among you act as witnesses when you make your testaments, or two men from another tribe. If the calamity of death overtakes you while you are traveling in the land, detain them after prayers, and if you doubt their honesty, let them swear by God. We will not sell our testimony for any price, even to a kinsman, and we will not conceal the testimony of God. If we did, we would indeed be guilty of sin. If it turns out that both prove dishonest, two others should take their place from amongst those whose rights have been usurped, and let them swear by God, saying, our testimony is indeed truer than the testimony of these two. And we have not been guilty of any misstatement, for then indeed we would be transgressors. Sadaqallah Aliyul Azim. Alhamdulillah, we have completed the Quran recitation until verses 107 of Surah Al-Ma'idah. May Allah Ta'ala forgive us our mistakes and error and guide us and show us the path which is straight, that of the righteous, pious, and towards Jannat al-Firdaus. Ya Allah Ta'ala, forgive us all, our parents, our family, our spouse, our relatives, companions, neighbors, all in our nation and in the entire world. Please pardon us, absolve us, and show us the right way. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, let not our hearts deviate from the truth after you have guided us, and grant us mercy from you. Truly you are the bestower. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, forgive us our sins and expiate from us our evil deeds and make us die in the state of righteousness along with the pious and righteous. Ya Allah, grant us what you promised unto us through your messengers and disgrace not us not on the day of resurrection, for you never go against your promise. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, leave us not single, childless, and you are the best of the inheritors. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, forgive us and our brethren who have preceded us in faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Ya Allah, you are indeed full of kindness, most merciful. Ameen, Ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inshallah ta'ala, now we will be doing the recitation of the prayers under the subject of comprehensive supplications. Yesterday we had recited until some du'as, some verses. Now inshallah ta'ala I will be reciting from the succeeding du'as. The Messenger of Allah ta'ala sallallahu alayhi wasallam has said, Shaddad, when you see people have started amassing gold and silver, you should treasure up these words by frequently repeating them. Mentioned by Shaddad in Musnad Sahih Muslim. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata fil rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khayri ma ta'lamu wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. O Allah, I beg of Thee steadfastness in the obedience of Thy command and firmness in pursuing the right course. I beg of Thee gratitude for Thy favors and capacity for worshipping Thee in the best way. I beg of Thee a sound heart and a truthful tongue. I beg of Thee the good of that which Thou knowest, and I seek refuge in Thee from the evil of that which Thou knowest, and I seek Thy forgiveness for those sins of mine which Thou knowest. Verily, Thou art the great knower of unseen things. Once the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hussein bin Munzir, if you had embraced Islam, I would have taught you two very profitable prayers. Some time later, when he embraced Islam, he requested the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to teach him those prayers. He taught him to say, as mentioned here, Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. It means, O Allah, inspire me to follow the right path and save me from the evil of my own self. Ameen, Ameen. Subhanallah. How wonderful. How wonderful our Nabi sallallahu alaihi wasallam has given us the du'as. And what a super deen Allah Ta'ala has completed for us. Hakim in this book of authentic traditions has added these words to the form of prayer, which is that waqfir li wa'zim li ala arshadi amri Allahumma qfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma ta'ammadtu ma alimtu wa ma jahiltu. Determined to keep me on the most right course in my affair. O Allah, forgive me that which I did secretly and that which I did openly, and what I did inadvertently and what I did deliberately, what I know and what I do not know. Ameen. Hazrat Salama, wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say that he would often make these supplications to his Lord. Allahumma inni as'aluka khayra al-mas'alati wa khayra al-du'a'i wa khayra al-najahi wa khayra al-amali wa khayra al-thawabi wa khayra al-hayati wa khayra al-mamati wa thabbitni wa saqqil mawazini wa haqiq imani wa rfa' darajati wa taqabbal al-khayra wa khawatimahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa as'aluka darajat al-ula min al-jannah. Ameen. O Allah, I beg of Thee to teach me the best way of asking from Thee, the best of prayers and success, the best of actions, and to grant me the best of the best reward, the best of life and the best of death. Establish me in my religion, make the balance of good deeds heavy, confirm my faith,
raise my spiritual status, accept my good deeds, their consequences and their beginning and their ends, their outward form and inward motivation, and I beg of thee high places in paradise. Ameen. Allahumma inni as'aluka khayra ma ati wa ma af'al wa khayra ma batana wa ma zahara. O Allah, I beg of thee the best of what I bring, commit, and of what I do, and the good of what is concealed and what is apparent. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a zikri wa tada'a wizri wa tutahhira qalbi wa tuhsin farji wa tunawwira li qalbi wa taghfira li zambi. O Allah, I beg of thee that thou mayst raise the esteem in which I am held, throw away the burden of sin from my back, purify my heart, fortify my chastity, and enlighten for me my heart, and forgive me my sins. وَأَسْأَلُكَ أَن تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي وَفِي رُوحِي وَفِي خَلْقِي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. Ameen. And I beg of thee that thou bless me in myself, in my faculty of hearing and seeing, in my soul, in my constitution, in my morals, in my family, in my life, in my death and in my actions. Accept my good deeds, and I beg of thee high places in paradise. Ameen, Ameen. Alhamdulillah, we have completed these many du'as. May Allah Ta'ala accept us, be pleased with us, our ibadat. May Allah Ta'ala accept from us our ibadat, all our good deeds, forgive us, pardon us, our mistakes, sins, errors, knowing and unknowing, and guide us, protect us, save us from the torment of the hellfire, Jahannam and the grave. Ameen. And give us all hidayat, maghfirat, rahmah, barakah, afiyah, and best of health, taqwa, piety, chastity, modesty, and contentment, happiness, both in this world and the hereafter. Ameen, Ameen. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, open for us our chest, grant us self-confidence, contentment and boldness, and ease our task for us, and loosen the knot from our tongue, that they may understand our speech. Alhamdulillah, Ya Allah Ta'ala. So thankful and grateful we are for blessing us with this Iman and Deen, and making a healing for us, for the entire mankind, showing us the right path. Ameen. Ya Allah Ta'ala, bless everyone in this mankind, in this entire world, that may we all be able to live in peace, contentment, mutual understanding, agreement and love. May there all be peace in the entire world, in the entire humanity, amongst every one of us. Ameen. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Allah, grant us such spouses and offspring which will be a source of delight for us, and make us leaders of the Allah-conscious people. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ya Allah, bestow on them, my parents, your mercy, as they did bring me up when I was young. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, grant me the ability to reflect and ponder on, and to understand whatever my tongue reads from your book Quran Kareem, the Kalam of Allah, and to go into the depth of its meanings, and to recognize its wonders, and to act according to it as I live. Indeed, you have power over everything. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi kathiran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, bestow on us mercy from yourself, and facilitate for us our affairs in the right way. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, punish us not if we forget or fall into any error. Ya Allah, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us. Put not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us
and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our patron, supporter and protector, and give us victory over the disbelieving people. Ameen, Ameen, Ameen. Alhamdulillah, we have completed the du'as, Quran Kareem with the translation. Inshallah ta'ala, now I will be moving on to the recitation of Allah's names. I hope you all are getting well versed with this all zikr, askar and the Quran recitation by now. I'm sure this is going to help us more and more. We will be doing even better and better. Ameen. May Allah Ta'ala grant us more capacity to do good deeds and more ibadat. May Allah Ta'ala be pleased with us all and always keep us humble. May we always not forget and not leave our humility at any cost. May we always be filled with humility, mercy and kindness and compassion. And may we be able to spread peace, as Allah's name is peace. Ya Salam. Allah is the peace, the good, and it is our greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hence we are supposed to spread peace. Acknowledge this. Islam is the religion of peace, mercy and forgiveness. The word mercy and forgiveness is mentioned more than twice the word of any punishment, if at all that is mentioned. And of course we all have to protect ourselves, our souls. We have to seek knowledge in Allah's path. Definitely, inshallah ta'ala, Allah will make it easy for all of us. We have to guide ourselves first, and then we can guide everyone else. Ameen. May Allah ta'ala protect us all and accept our du'as, all that which is best for us. Ameen. Today, inshallah ta'ala, we will be reciting from the 80th name of Allah ta'ala. Ya Allah. Allah is Ya At-Tawwab, the ever returning, ever relenting. Ya Al-Muntaqim. Allah is the avenger. Ya Al-Afu, the pardoner, the effacer, the forgiver. Allah is Ar-Rauf. Ya Rauf, the kind, the pitying. Ya Malik al-Mulk. Allah is the owner of all sovereignty. Ya Zul Jalali wal Ikram. Allah is the Lord of majesty and generosity. Ya Al-Muqsit. Allah is the gatherer, the unifier. Ya Al-Ghani. Allah is the rich, the independent. Ya Al-Mughni. Allah is the enricher, the emancipator. Ya Al-Mani. Allah is the withholder, the shielder, the defender. Ya Ad-Daru. Allah is the distresser, the harmer, the afflictor. Ya An-Nafi. Allah is the propitious, the benefactor, the source of good. Ya Nur. Allah is the light. Ya Al-Hadi. Allah is the guide, the way. Ya Al-Badi. Allah is the incomparable, the unattainable. Ya Al-Warith. Allah is the higher, the inheritor of all. Ya Ar-Rashid. Allah is the guide to the right path. Ya As-Sabur. Allah is the timeless, the patient. Ameen, Ameen, Ameen. Alhamdulillah, Alhamdulillah. We have completed today's episode. Inshallah ta'ala, we will be meeting again in the next episode, number 75. I hope you all are enjoying the episode, dear viewers. How is it? How are you finding all? And that I am understandable and audible. May Allah Ta'ala be pleased with all of us and accept our ibadat. Indeed, we all have the share of reward from Allah Ta'ala. All those who do good and spread good and share good and promote good will all definitely have the share of their reward, undoubtedly. Jazakallahumma khairan for making my episode successful. I can feel your positive vibes and dua and your best wishes. Allah Ta'ala will definitely give us all the ajr, all the listeners, all the viewers. Do kindly share, please like and subscribe to my channel. Indeed, Allah Ta'ala will give all of us the ajr, and we all will definitely seek the benefit from this, our family members as well and our offspring. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis asli li shani kallahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. O ever living one, O eternal one, your mercy I call on you to set right all my affairs and do not place me in charge of my soul even for a moment. Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir samawati wal ardi rabba kulla shay'in wa malikahu wa ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarif ala nafsi su'an aw jarrahu ila muslim. Ya Allah, knower of the unseen and the evident, inventor of the heavens and the earth,
Lord of all and its possessor, I bear witness that there is no God but you. I seek refuge in you from the evil of my soul and from the evil of Shaitan and his helpers. I seek refuge in you from bringing evil upon my soul and from harming any of your creation. Ameen. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. In the name of Allah, who by his name harms nothing in the earth nor in the heavens. He is the all-hearer, the all-knower of all things. Recite this dua 3 times every day. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, I seek your forgiveness and your protection in this world and in the next. O Allah, I seek your forgiveness and your protection in my religion and in the life of the world, in my family and in my property. O Allah, draw a veil across my secrets and preserve me from anguish. O Allah, guard me from what is in front of me and behind me, from my left and from my right and from above me, and I seek protection in your greatness from being struck down from beneath. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samhi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illan. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa a'udhu bika min azab al-qabri wa la ilaha illa an. O Allah, preserve for me my health. O Allah, preserve for me my health, my hearing, my sight. O Allah, there is no God but you. O Allah, I seek refuge in you from disbelief and poverty, and I seek refuge in you from the punishment of the grave. There is no God but you. This dua we must recite 3 times. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. O Allah, you are my Lord, there is no God but you. You have created me and I am your slave. I keep your covenant and my pledge to you so far as I am able. I seek refuge in you from the evil of creation. I recognize your blessings upon me and I recognize my misdeeds. Forgive me, for there is none who may forgive sin but you. Ameen, Ameen, Ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dear viewers, so we have completed successfully episode number 74. Inshallah ta'ala, I will see you again in episode number 75 if God wills, if Allah ta'ala wills, inshallah. Until then, take care of yourselves, all of you, your health, your wealth, your possession, your property, your belongings, your people under your care. All that Allah has given to you is an amanat. Take proper care of it, be well on it, and rest. It's tawakkal to Allah, tawakkal ala Allah. That's what we can do best in our part. Remaining, it's in Allah, upon Allah. Allah Ta'ala will take care of us. We shouldn't be too possessive, overly thinking, and very scared and waswas. We shouldn't be that way. May Allah Ta'ala protect and guide every one of us. Ameen, Ameen. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. There is no power in anything except Allah Ta'ala. He is the most powerful. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is Allah's messenger and our prophet. May Allah Ta'ala guide everyone, protect everyone. Ameen. May we all be able to eat all that is halal and tayyib, that is best and healthy for us. May we all be able to take care of our health, sleep on time and wake up on time, pray all our salah 5 times a day, zikr, azkar. May we all be able to keep our tongues moist by the remembrance of Allah, and may we be able to hymn his praise. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfini bi halalika and haramika wa fadlik aman siwak. May we all be able to be happy and content with what is provided to us by Allah Ta'ala, all that is halal and acceptable. And may we be able to keep away from all that is forbidden, prohibited and haram, and which is not given to us by Allah Ta'ala. Ameen, Ameen. Ya Allah Ta'ala,
We ask for hidayat, afia, maghfirah, rahmah for all of us, our family, our siblings, our spouse, our parents, our neighbors, all our connections, our acquaintances, our friends, our companions, all of our nation and everyone, the entire mankind in the world. May we all be able to live with peace, mutual agreement, compassion, humility, and kindness. And may we all be able to understand these blessings and acknowledge it, the divine revelation. And may the Noor of Allah Ta'ala enter all our hearts completely. Ameen, Ameen. Ya Allah Ta'ala, bless us, bless the entire world. Take care of yourselves. We'll meet you again, inshallah ta'ala. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.